Here are two tips for you kids. Tip number 1, lift your pen after every stroke. Your pen after every stroke. The second tip is
Always hold your pen 45 degrees to your book or paper. "45 degrees angle its angle to the book." To the book or paper. Tips for you. ఆల్వేస్ మనం ఓవర్టర్న్, అండర్టర్న్ ఏదైనా కూడా రాసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే both the lines should be in parallel position. ఓకే, సో మనం ఇలాగే రాయాలండి. See, in all these cases, these both are parallel, and coming to this case, again this is parallel. In this case, again this is parallel. ఇలాగే ఉండాలండి ఎప్పుడు. బోత్ ద లైన్స్ షుడ్ బి ప్యారలల్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ రైట్. వైల్ రాంగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ఇన్ like this, or else you should not write like this. You should not write like this, or else you should not write like this. While see, this is not parallel to each other. And then this is not parallel. This is also not parallel. So this type of practice is wrong. Let's discuss one more stroke, very important stroke, that is pressure variation stroke. Practice this pressure variation strokes so that they are very much useful in brush pen calligraphy. Practice this pressure variation strokes as much as you can. Okay? అప్కి వెళ్తున్నప్పుడు పెన్ మీద లో ప్రెషర్, మళ్ళీ డౌన్కి వస్తున్నప్పుడు పెన్ మీద గ్రేట్ ప్రెషర్, మళ్ళీ అప్కి వెళ్తున్నప్పుడు పెన్ మీద నో ప్రెషర్. ఓకే, లైక్ దిస్. Right handers can write this particular pressure variation
strokes.